Day so far, trying to get my camera on. And welcome to the Haitian Women's Collective webinar about the Fund for Haitian Women. We have been working on this for the past 3 years. It's been a long 3 years, but we're really excited to have the privilege, quite frankly, and honor to have the first feminist fund in the Caribbean. We had our official launch last week in New York City with many of our donors, partners, supporters, and friends, and we're just excited to get started. I didn't say who I am. I'm Karine Jocelyn, the founder and currently leading the Haitian Women's Collective. And I want to take this opportunity to thank our HWC team members, including our team in Haiti, in New York, and elsewhere, working on programs and capacity strengthening, development, finance, and so much more. They do a lot of hard work when it's not very easy. There are a lot of moving parts. I'd also like to take this opportunity to thank our board of directors who have been instrumental in the development and the success of our launching this fund for Haitian women. And of course, to all of you who are here listening and learning, and many of you are supporters and have donated to the Haitian Women's Collective. And so I just want to thank you and say how much I appreciate you. So today's webinar is really the purpose is three things. One is to provide concrete information about the Fund for Haitian Women and be able to answer some questions that you may have. So that's one. Two, we have the great privilege of hearing from two of our partners. One is already on, the other, we're hoping. As you imagine, internet also is not always accessible at times, depending, there are glitches. But we hope to hear from two of our partners today. One is Haiti, a young feminist group working on menstrual health and health education for young women in Haiti. And the other, a new partner, Neges Foundation in the area of Leogan, who's been severely impacted by Hurricane Melissa. And we're excited to hear from both of them, and we'll take questions after they do their presentation. The third is to ask you to be a member, to join as a member of the Fund for Haitian Women. Joining as a member allows you to actually cast a vote with your $365 that you pay into. Dollar a day, that's the campaign. And with that, you will be able to choose where your funds go to as we go through this process of inviting our partners to apply for funding that will be distributed late March, early April, in commemoration of April 3rd, which is Haitian Feminist Movement Day in Haiti. So again, welcome. Happy to have you here. I'm going to use a short presentation just to be sure that we're able to cover all of the areas. So Natalie or Jolie, we can put that up and get started. All righty. Here we go. We can go to the next one. Thank you. So this is the Haitian Women's Collective, and we use pictures from our partners. We have their permission to use all of their wonderful pictures about the work that they are doing. I believe this picture is from Fondation Toya, who is a girls' leadership development organization. Here you'll see a little bit about our mission, which is as a collective of women leaders in Haiti and the diaspora, really united to amplify women's voices, grow leadership, and direct resources to grassroots organization. And really, our vision is about a lot of things, but over the past few years, we really are focused on women and girls leading and making lasting change within their organizations. We trust them. We know that these organizations do great work at the local level, and we want to add our voices and support for that. Next one. So, who we are and how we work. We believe in Haitian women and know that they are the drivers for lasting change. Our work really begins with trust and grows through deep local partnership. So you'll see here, what is our purpose, right? We just said we're investing in Haitian women-led organizations. Our approach is grounded in local expertise and long-term partnership
We strengthen strategy and programs and build resilient infrastructures for our partners or together with them. We don't come in and say, we're the experts, we know everything, we're going to tell you what to do. No, we've spent these past 3 years really listening to our partners, meeting with them, getting information from them, and then looking at the kind of global landscape to learn more about what is going on in terms of women's needs. And through our strategic planning process, it's been great. We've gathered more and more information from our partners, from allies, from experts, from board members, from our funders and donors. And so that has really helped us to move forward. And so our model, as you can see here, is to elevate women's leadership through storytelling, visibility, and through leadership platforms. We really use a community-led and will use a community-led giving approach. So that's what I was explaining before, that for those that become members of the fund, they get to decide, where does my $365 go to? Does it go to girls? Does it go to gender-based violence and so forth? So our focus is very much grassroots leadership across gender justice and several priority areas, which you will see as we continue. Next slide, please. So here are our dynamic, well-knowledge, really experts in their field who are currently our board of directors. We plan to grow the board of directors from this year through next year, but part of the strategy of having, as you will see here, board members who are leading organizations or have senior positions in organizations and who understand philanthropy and in particular feminist grant making. Thank you. Next. So what have we been doing? We've been, I say we've been very busy, but these are just a few of the bullet points. We have about 20 partners that are part of the Haitian Women's Collective. Some are more active than others. Some have had some changes in their own leadership, but overall, these organizations work in different sectors and they are throughout the country. The one area I would say that the collective does not have a foothold, I don't know, is that the word, a footprint, is in the Plateau Central area, which is the central plateau. But we continue to engage with organizations who are in touch with us and want to join in partnership. But we're really being smart about how we do that because we could have 100 partners, but we want to be able to have a strong connection and relationship with them. You'll see here we've mobilized funding to organizations already. So the launch of the fund really formalizes it, but the Haitian Women's Collective for the past 3 years has provided small grants to some of our partners across different areas and priorities. So this is just allowing us now to do it at a grander scale. We established a safe house in the north in I think, December 2023, I think it was. As you know, there's been unfortunately increased violence against Haitian women and girls in Haiti. A lot around crisis response, mental health counseling for human rights defenders. This past month, we distributed about $20,000 for emergency response of Hurricane Melissa. So we've been fairly active in funding or opening the door to access funding from other donors that are interested. Next slide, please. So here it is. December, we launched the fund. It is the first feminist fund in the Caribbean, as I mentioned, really dedicated to resourcing and strengthening Haitian women-led organizations that are driving local change. A lot of folks have asked, are we going to be working with Haitian women in other places? The purpose of the fund is to be really focused in Haiti. This does not mean that perhaps in the future we'll have more money and more opportunities so that we can work with women, Haitian women, particularly that are in the Caribbean region,
Many in the Caribbean are championing us and supporting us and really excited about this fund. And we have a lot of Haitian women and girls, as you know, who have left the country, and many are living in the Caribbean. So there is that question, but for right now, we are going to stick to Haiti only. Next. So Haitian women, what is at stake? You know, for folks who don't know, I tend to assume, what do you mean you don't know, but about Haitian women? Here it is, right? There's lots of data, lots of information. These are areas that are of concerns for us around gender inequality, issues around gender-based violence. As I mentioned before, the challenges in Haiti. Unfortunately, many women have had to be displaced and not living in what would be kind of their home community. Issues around reproductive health. We know that Haiti has some of the worst indicators, unfortunately, around maternal health and cervical cancer, high unintended pregnancy rates, as well as obviously the issues around civil and political exclusion, together with many organizations, Institute for Justice and Democracy in Haiti, Neges Mawon, LNDDH, several. We worked on a policy framework that said we need to have Haitian women in leadership and certainly in public leadership, public government, and public spaces because their voices matter. And of course, here we also just mentioned about girls' education, issues around climate and livelihoods, meaning economic development. We know that we often say in our community that Haitian women are the potomita or the central person, if you will, of the community. And while we agree with that, we do also believe that these women need to be resourced and supported, particularly the women who are running these organizations in the community. Okay, next. I'm not sure. Jolie may want to remind me if this is when we want our speakers to come in. It might be the next one. So, what is the funding landscape right now? Everybody's talking about USAID and what is going to happen with organizations. And who would have thought USAID would have ended, unfortunately? Well, some people say fortunately, some people say unfortunately. I'm in the middle. That's a whole other webinar. But for our organizations who are very small, they really did not receive USAID funding. Many of them may have been, probably less than five, were subcontractors of organizations that received funds. But only 3% of USAID's $2.8 billion from 2010 to 2022 went to Haitian organizations, so to local Haitian organizations. And women-led groups in the South face barriers to funding and capacity building. We know that globally, 90% of women's organizations who are dealing and working in crisis zones for a host of different reasons um, don't receive the funding that larger organizations do. Next, please. Thank you. Thank you so much. So this is the fund for Haitian women. Our focus is Haitian women led, community guided giving, investing, um, engaging, but not being overburdened, right? I don't know how many of you on here work in the nonprofit sector or have worked with grants and programming, and oftentimes it can be a bit much. The applications are long, the reporting is required, and all of those things are really important to us because we also want to have transparency, right? We want to be held accountable and we want to hold our partners accountable. But we do it in a way that is respectful, trust-based, that we have built relationships with them. So we know our partners, they know us, we know where they're working, we know what they're doing, we're in touch with them, we maintain communication with them. We provide them with workshops. They come to us with questions. We try to answer questions. And this year, fortunately,
We're launching our more formal capacity building programming. And so all of this is kind of coming together, I think, in a really great way. And so I'm going to stop here and we'll come back to this slide when I'm done. But I do want to see if our two partners are on and prepared to do their presentations. I see that Marie-Mishma Edme, who is from Reg Haiti, is here and will be ready to do her presentation. She will speak in either French or Creole, I believe Creole, and we do have interpretation. If you look at the bottom of your screen, you can, um, I'm hoping I'm saying this right, choose English. Is that how it works, Natalie? Just want to be sure. Oh, there we go. See, the smart people are. Please activate. Oh, okay. Please activate. Got it. There you go. That'll help. All right, so language interpretation is available. Shirley, if there's anything you want to put in the chat, just as a reminder, you must pick a channel to hear the interpreter. If you're using a computer, you will see a globe at the bottom right. Mine is on the right. I don't know where everybody else's is, but you can now choose to listen in English if you are not Haitian Creole speaking. Okay, so Marie Mishma, ou capable ouvrir micro et nous dire bienvenue. Est-ce que vous entendez moi? Okay, the camera's Ok, coming oui, on. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez pour partager ou bien non? Non. oui, Ah, oui, ok. ça va, vous entendez? Oui, m'entends Ok, bien. Mhm, ok. Bonsoir Karine, bonsoir, mhm. et c'est vraiment un plaisir. Pour moi assister avec un quota et participer, bien sûr que moi voulais placer deux mots, hein, disons 2 minutes. Ça va. Jean, vous avez dit Karine, non pas c'est Marie Michmaït, mais moi c'est mon conseil de direction Reg Haïti. Et Reg Haïti, c'est une organisation qui est fondée en 2020. Et son organisation, son jeune organisation féministe qui est engagée dans lutter contre la carité menstruelle en Haïti et lever tabou qui gagne sous règle. Donc, règle même li prend naissance dans un contexte, capable dire, côté que le pays lui-même a fait face avec diverses crises et politiques et crises et économiques. Et donc, vraiment différentes crises qui affectent conditions de vie, qui affectent en particulier la vie femme, la vie tifi en Haïti et surtout la vie groupe et historiquement qui marginalisée. Donc, c'est vraiment dans le contexte ça, règle même qui prend naissance, j'aimerais dire déjà dans intention pour mettre contre précarité menstruelle en Haïti et lever tabou qui gagne sur règle. Donc, travail nous, en fait, nous-mêmes dans règle, nous avons comme vision pour nous, pour nous arriver à une société côté question règle à lui-même, cause menstruation à lui-même, li capable d'aborder sans tabou, côté tout le monde qui gagne règle, capable, tout le monde qui gagne l'âge pour gagner règle, tout le monde qui gagne règle, capable de gagner accès avec produits hygiéniques, que eux-mêmes ils ont besoin. Et mission nous, nous avons pour mission pour nous lever tabou, j'en mentionné déjà, lever tabou qui gagne sous règle, et puis pour permettre à ce que question règle là, li capable d'inscrire au cœur de débat public et pour lui venir tourner, pour lui entrer dans la politique publique en Haïti. Euh, donc, travail nous articulé autour de, on capable de dire, trois principaux axes. Euh, En premier lieu, nous avons un aspect accessibilité qui est vraiment important pour nous, pour permettre que les gens qui ont règle eux-mêmes soient capables d'avoir accès avec des produits hygiéniques. Parce que nous, jusqu'à présent, nous toujours aimé dire en Haïti, question produits hygiéniques sont des qui vraiment compliqués. Jusqu'à présent, produits hygiéniques, ça nous avons accès avec eux, c'est des produits hygiéniques jetables, c'est-à-dire produits que vous ne pouvez pas utiliser deux fois. Et, et ils sont extrêmement chers
Yo ekstremman chèr nan travay ke nou fè, entrevue, koz, kam renkont ke nou fè swa nan l'ekol avèk elev l'ekol, ou bien lot kominote kote nou ale travay. Moun yo vreman pataje sansman nou gen de moun ki vreman pa gen akse, yo pa mèm gen mwayen pou yo manje vwa, pou yo ta achete prodwi higienik menstruel. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire, accessibilité à li vraiment important pour nous. Ça, c'est un premier point qui est important pour nous. Ensuite, nous gagnons pour lever tabou, c'est-à-dire éducation et sensibilisation, pour permettre que tout le monde qui gagne règle, petit monde, petit fille, femme qui gagne règle, gagne accès avec bon genre, information sur question règle, parce que il est clair que question qui gagne rapport avec santé sexuelle et reproductive, santé menstruelle, c'est vraiment pas c'est pas des paroles, c'est pas des sujets qui vraiment et parler, c'est des sujets qui entourés avec tabou. Dans la société, nous, dans le pays, nous, dans la communauté, nous, ils vraiment entourés avec un pile tabou. Ça qui fait que ils grandi avec, c'est-à-dire, ils pas de bonnes informations, ils grandi avec un paquet d'informations qui pas vraies et qui ont des gros conséquences sur la vie et qui fait que malheureusement, ils pas capable de une bonne hygiène menstruelle. Et ensuite, gagner, donc, on dit éducation et sensibilisation, et puis gagner aspect plaidoyer. Faire plaidoyer pour question règle, même les capables d'entrer au cœur de débat public pour les venir politique publique en Haïti. Donc, en gros, c'est vraiment trois axes trois piliers ça yo qui est important pour nous, qui est important pour nous dans la règle. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous, année, hein, pour nous, pour nous développer niveau partenariat ça ensemble avec Haitian Women Collectif. Et nous sommes capables de dire que c'est vraiment un partenariat qui donne nous possibilité pour nous faire voir nous aller plus loin. Pour travail nous, un travail que nous avons commencé avec les faibles moyens que nous avons gagnés, permettre que le travail ça lui-même arrive plus loin, mais tout avec opportunité ça avec partenariat, sa collaboration ça que nous gagnons avec Haitian Women Collectif li ban nous possibilité tout pour nous atteindre plus monde et puis renforcer capacité euh, et institutionnelle nous. C'est-à-dire pour nous-mêmes en tant que règle, pour permettre que nous-mêmes nous mieux connaître qui gens pour nous intervenir, pour nous gagner plus capacité en tant que jeune organisation féministe qui capable de dire qui fait partie de pionniers dans question ça qui sur aspect question règle en Haïti. Donc, ensuite, je pense que tu as dit que le temps et ensuite, vraiment, priorité, j'en ai dit, c'est pour nous permettre que produits menstruels yo accessibles. Nous devons vraiment mettre un peu l'accent sur ça. Nous pas gain accès ensemble avec produits menstruels, produits hygiéniques en Haïti, hygiéniques qu'il y a avec question menstruation en Haïti. Toujours prendre petit exemple, ça, gain produit hygiénique jetable, pas gain coupe menstruelle comme produit menstruel qui pas gain en Haïti, nous pas gain accès ensemble avec lui malheureusement. Gain de l'autre produit hygiénique réutilisable que malheureusement nous pas gain accès ensemble avec eux et nous-mêmes rêve nous dans règle c'est pour nous capable permettre à ce que monde qui gagne règle yo gagne choix yo gagne possibilité yo gagne accès avec produits hygiéniques pour capable faire bon genre choix qui bon pour santé yo, et qui bon tout économiquement qui capable permettre que yo question règle là li pas venir yon point yon aspect qui a pas pauvri yo. Donc, ensuite, c'est question du tabou qui est sur règle et puis permettre que nous capables de sensibiliser mon yo, éduquer tout le monde qui est capable bien accès avec bon genre information. Donc, en gros, je pense que m'espérer que vraiment dit l'essentiel. Si toutefois il y a une question, tout, je pense que n'apprend lire avec un peu de plaisir, n'a pas possibilité pour nous éclaircir des points. Merci, Karine. Merci, merci un peu, m'apprécier ça. Et on connaît que bah, ça y est toujours un petit gens, par contre, qui gens bah, pour le passer, mais on fait un très bon travail, Mishma. Pas de problème du tout. Merci encore. Et je crois que mon capitaine de tout, moi, t'as aimé soulever. Je pense que l'on jeune petit fille, par contre, si c'est plus, je suppose que le monde qui là, c'est plus petit fille. L'autre, il a 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, pas vrai?
l'heure où vin genyen règle, c'est ton bail qui était énorme, mais moi, peut-être pas moi, je me pensais que m'était gen 12 ans là, ça. Et moi, pas même vraiment gen un livre qui pour te, comme si pas de mon livre l'école ou bien si m'te a participé dans activité, etc., que m'te gen information pour me capable bien comprendre, qui fait que moi féliciter règle pour ça parce que ça qui est important, c'est information qui concret, côté que, bah vrai, j'en dis, hein, on a information et nous avons fait plaidoyer tout pour et ti fille capable de accès à produits que vous avez besoin et qui pas aussi cher et qui est accessible peut-être à l'école ou bien en clinique, etc. Je pense que c'est ça. Et je ne pas connais si il y a des gens qui ont une question. Si vous avez une question, nous te voulons que vous mettez la petite boîte Q&A, hein, côté qui par en bas, côté que vous capable d'écrire si vous avez une question. Mais Mishma, merci encore. Moi, félicité vous. Moi, content que nous sommes nouveaux partenaires pour collectif là et que on pense que à la longue, plus et succès pour organisation ça et plus succès en gros pour Tifito. Pas vrai? Merci. Merci, Ampine. OK. Oui, oui, merci. Merci un pile, Pas Carrie. pas de problème. Okay, so we have our second speaker, but I do not see her on the screen. So I am not sure if she may be in the, is one of the attendees. Marie-Yolène Gatto, are you here? If you are, you can open your mic and speak, but I'm not seeing you, so I'm not sure. I see Marie-José is here. Marie-José, were you playing? I don't want to put you on the spot, but I see that we don't have Marie-Yolène Gatto, and I think that it may be related to some technical type of issue. Okay, I do see a question in the chat. I'm going to open it. A comment, non-toxic feminine products. Um, is that what you're saying you want for them? Sorry. My thing is- sorry. Marie-José, you can open your mic so we can better understand the question if you're able to. Okay, no, Marie-José on the question. The comment is about non-toxic feminine products. Um, I think that is something that is really big lately, right? I'm Oh, sorry. Can you hear me? yes, I can. And I see Marie-Yolène Gat. Yolene is on. Okay. Yes, I see. But Marie-Jo, before we go to Marie-Yolène, Marie-Jo, please, in your question about toxic products, can you just ask the No, question? it was rather a comment, Karen, in terms of what Marie Mishma, in terms of what she was looking for in terms of the products, and it was a suggestions that I am thinking about, like, other people just dumping the type of products that they are dumping for our girls. So they Yes. could look into, yeah, they could look into what the composition of these products pour yo pa pour yo pa donc toxic products pour girls. Yes, C'est yes, ça. yes, yes. C'est ça. Got it. Thank Mhm. you. Thank you, Ouais. Marie-Jo. Very You're good welcome. point. Mhm. In fact, I haven't even shared this with Mishma as Mhm. yet, but have been in contact with the company, period, Mhm. based in the US to have a conversation with them. They've already responded, so let's see what happens about how we can get there the kind of reusable women's underwear, girls' Mhm. underwear, so Mhm. that the cost becomes less, it's reusable and so forth. So I'm learning a lot. Mai Mishma has her hand raised. Mayolen Gato, I'm coming to you. Mai Mishma, Umet Pali. Umet Oui, ouvri oui. micro. OK, Donc, Umet pas Pali. en question, non. Déjà, je voulais répondre un petit par rapport avec ça, Marie-Jodie, hein. Mhm. Effectivement, parce que c'est un point qui est vraiment important pour nous-mêmes, dans la règle, c'est un point qui est vraiment important. Non seulement nous souhaitons, nous voulons travailler pour les gens qui ont accès avec produits menstruels, mais pas Mhm. seulement produits menstruels, mais produits menstruels qui sont bons pour la santé, qui sont durables, qui sont écologiques.
Donc, ça vraiment important pour nous et ça fait dans le cadre travail, nos projets que nous allons implémenter avec support ça que nous jouons dans mes Haitian Women collectif. Nous gagnons volet ça la donne, côté que nous allons gagner pour nos travail, surtout dans le sud, nous allons gagner pour nous réaliser des ateliers avec des jeunes des jeunes filles côté que yo pral gagner pour yo produire apprendre produire des serviettes hygiéniques réutilisables. Donc Ok. c'est ça, je devais Ok. mettre accent sur point ça tout. Merci. Merci, Merci parce que bonne merci. possibilité pour me faire ça. Je D'accord. t'en prie. Merci. OK. OK. Finalement, Mario Lengato, son nom m'a répété pendant quelques semaines, mais c'est première fois. Or, I should switch back to English, maybe. I don't know. C'est première fois finalement que nous gagnons chance pour nous rencontrer et vraiment content opportunité. Je connais que Ruth Magdala Marcelin, qui c'est coordinatrice programme pour collectif là. Et tu as travaillé avec vous pendant un moment ça, un moment de crise, je suis capable de dire, avec Cyclone et Melissa. So we are going to move to Mayolene Gato, who is going to speak about her organization, the Neges Foundation, which is based in the area of Leogan. We are watching our time. So Mayolene, you have about 5 minutes to tell us about your organization. And I'd love to hear how things are going in Leogan after the hurricane. Thank you. Just open your mic. You are muted. Can you hear me now? M'attendre qu'on y a ou même. Yes, we can hear you. Thank Okay, you. okay, thank you. Great. You're welcome. Okay, nous saluons bien bas. Et bon, comme on dit, moi, c'est Mayolene Gato. Et en des années 94, ah ouais, pas quand même fait même, et nous avons formé une organisation qui est la Fondation Neges, Neges Foundation. Et c'est surtout, nous avons commencé avec candidaté pour tout le monde. Et dans les organes. Et puis là, nous avons chita là pendant l'été, on va grand côté pour y aller. Étant donné que l'éducation, conseil pédagogique, des amis qui sortent au Cap, qui sortent dans l'éducation tout. Nous disons, on a fait travail, on a travaillé dans le même district là, New York. Et puis nous disons, elle commence quand à Timon. Nous commençons à 10 Timon, 10 Timon, 20, ça de suite jusqu'à tremblement de terre là à 200 Timon. Donc là, oui, donc on y a là, après Neges, et nous dire, nous avons besoin les organes, nous venons faire l'école, nous commençons à petit Timon, et puis nous monter avec eux, et chaque année, nous ajoutons en classe. Mais quand nous arrivons dans l'école qui est les modèles, nous avons ma petite école, parce que c'est seulement 10 Timon qui te gagnent. Et puis après ça, quand nous venons l'école là, ils modèlent Institut moderne de Léogane, côté qu'on y a, nous arrivons jusqu'à NS3, et ça c'est Réto. Donc chaque année, nous ajoutons en classe. Mais ça remonte à plus depuis l'année 1999. Mais nous toujours ouais que ti moun ti fi pour yo ka gen modèle devant eux, c'est à parents yo, c'est maman yo pour yo ouais. Donc nous même nous pas travailler seulement à ti moun ti fi, nous travaillons avec femmes tout. Mais les organes, majorité moun côté communauté que nous sortis les organes, c'est plus machin, ti machin yo ye. Mais après, bon, ma foi histoire, puis écoute, après tremblement de terre là, avant nous avons une organisation de les femmes progressistes, c'était machin là, les organes, nous déconnectés avec fond causé, donc ils viennent prendre vitesse de croisière yo. Mais malheureusement, en bande t'es mouillé là, le tremblement de terre là. Donc, là, en réunion, et font causer même yoté, que en bande et bâtiment t'es cassé sur yo. Donc, femme progressiste vient, ça c'est presque avec chagrin, yo quitté ça. Donc, après tremblement de terre là, qu'on y a là, l'école là, nous monter dans l'autre communauté qui, pratiquement une communauté qui est presque est très pauvre, les organes, c'est, on côté les, la Magré avec un Dampus. Mais communauté ça est vraiment, il est dépourvu de tout. C'est plus vaudouisant que yo. Donc, avec KNVA, qui sont organisation vaudou, et comme dire en passant, bah, on est, et M. Mambo, donc là, nous former, nous commencer, nous avons plus de problèmes, c'est manque d'éducation qui font que les bagages que vous faites, c'est parce que vous ne connaissez pas. Donc, nous commençons un programme avec KNVA, un programme Alpha. Et même, c'est dans mon petit village, la Caïmouin, avec 79 mesdames.
mais toi tu dis yo pas connaît écrit, yo pas connaît yo gen connaissance, mais yo pas connaît écrit. Donc mais nous réaliser, yo commencé à venir, yo commencé venir aller, mais nous réaliser souvent c'est parce que yo pas gen cob. Et puis nous dit bon, on nous fait un programme sur trois wesh du feu. Nous le programme trois wesh du feu nous dit et spirituel et éducation et puis économie. Donc là, maintenant dit ça, nous pas encore côté économie on va aller. Non, mais nous dit on mettait le ça quand même trois wesh du feu. Et puis c'est content nous dit bon, on commence à montrer le sol les organes. De montrer le sol là, zami nan et ati national là entrer le sol tout, nous dit on commence à marcher fermière. Parce que là, sur 2 carreaux de terre, nous avons banane, nous avons poids, nous avons ainsi de suite. Et puis nous dit, nous faisons sondage à mesdames pour nous connaître qui ça est habitué à vendre. Nous dit qu'on vend du riz, ils vendent poids, ils vendent l'huile, ils fait, ils misent, comment dire encore, ils misent pour semaine et puis ils toucher dans l'autre vendredi. Mais nous avons commencé à projet comme ça déjà, quand on a fait crédit avec mesdames progressistes, mais réalisé, crédit n'a pas marché comme ça. Pour qui ça? Le plus souvent, le bail au coblan, là où il fait la caillou, petit yo dit, yo besoin de sandales. Bien, si mon a dit, li gangou. Donc, le cob vous prêtez là, c'est le cob ça, yo prend encore. Donc, c'est ça fait toujours penser au râler cob là, mais c'est pas râler cob là, c'est parce que besoin et journalier yo prennent le cob là. Donc, nous dit, meilleur, j'ai pour nous faire les en bas au produit plutôt. Donc, c'est comme ça, nous commençons avec marché du fermier. Le 8 novembre, nous rencontrons avec eux. Nous dit, on fait en part, nous sélectionnons, en 2019 là, nous sélectionnons 12 qui toujours pas jamais en retard. L'école là qui toujours là. So 12 ça yo et élèves encore qui dit mesdames qui encore dit ah mesdames ça pas jamais pas là. C'est eux même pour qui recevoir avant. Nous rencontrons avec eux mais yo choisi pour yo partenaire à deux pour yo vendre à deux. Donc chaque recevoir un sac du riz et en 5 gallons d'huile qui a partagé ensemble. Malheureusement, Maggie, on va quitter Maggie au début, mais ils sont obligés de respecter le choix. On va quitter Maggie et puis avec poids. Donc, ça nous fait, et c'est pour 6 semaines pour venir payer, mais dans 6 semaines, là, nous disons ça 20%. Mais ce n'est pas 20%, c'est ça 15%, mais 5% nous forcer à faire économie. Et c'est comme si nous les en crédit, en 4 crédits urgence. Mais yo tellement content yo pas jamais connaît gen 4 yo ont 4 bancaires que nous font 4 bancaires pour yo que 5% ça c'est 4 urgence. Parce que le plus souvent yo vini yo dit yo gon tête fait mal par exemple gon épidémie grippe kounya là et yo pas même gen cob pour acheter même comprimé. Donc nous disons nous forcer on nan ti cob y a pin payer yo fait économie. Mais et 12 ans mais moi ému pour moi avant m'entrer bon moi quitter Haïti kounya moi Orlando kounya là avant m'entrer semaine après 8 là-dedans qui t'a vinn payer vraiment. 2 et 4 autres qui pas vinn payer c'est parce que tu as fait fièvre là vrai. Là lundi on vinn payer. Mais le plus gros problème nous yo gain c'est transport parce que yo là la malgré c'est moto pour yo prendre yo en dedans malgré net c'est moto pour yo prendre puis yo vinn payer. Mais ça moi remarqué bon pas expérience yo pas fait l'autre confiance que ta bail comme la vinn payer pour yo. Parce que nous disons, une fois que vous finissez de payer, nous avons doublé pour vous. Donc, vous dites, pas les personnes gâter crédit. Donc, vous même, vous préférez essayer de déplacer pour venir payer. Mais nous gardons l'autre option, nous disons peut-être, si ma administrateur a joindre la communauté, comme ça, deux bagages qu'a fait. Elle prend comme là, pas besoin de prendre moto pour venir. Ensuite, tout les garder qui meilleur approche au gain pour liquider en série de marchandises gain parce que dit les gain l'appui, vous pas qu'à alvan. Mais lui-même, comme il a expérience dans l'administration, il a peut-être l'autre idée qui gens pour vendre dans la communauté. Donc, ça, c'est une obstacle que nous rencontrons. Deuxième bagaille, encore, en bonne là-dedans, il n'y a pas machin, mais il là-dedans, c'est femme ça, c'est docteur feuille, gain tout, c'est la madame qu'on a lavé. Donc, nous dit que nous on va être les lavatex qui est une salle de lessive collective que le avant tremblement de terre après tremblement de terre là que tu fait mesdames yo qu'on vient laver et puis yo connaît mensuellement yo recevoir un salaire et puis yo te pensé que devant petit devant mari ou bien communauté yo gain dignité yo pas besoin devant kay madame. Donc c'est monde qui connaît porter lessive yo vinn faire. Donc n'a gardé possibilité pour nous relancer ça pour yo. L'autre bagaille encore c'est pour femme sage.
et Marie-Jome Saluel, et nous avons une clinique, nous allons l'ouvrir. Et clinique là, c'est différemment de cliniques traditionnelles, sont cliniques traditionnelles et conventionnelles. Parce qu'on bonne là-dedans, ils font ça, ils font remettre feuille. Et là, quoi, nous plein feuille tout. Donc, c'est la première fois qu'on a fait une approche comme ça. Côté nous, et deux docteurs répondent pour bailler formation, comment pour prendre tension, même si on baille remettre feuille, mais parfois tout, si tension mon nan besan, faut qu'on connaisse qui haute tensionné avant de remettre feuille là. Donc, et OK. docteur Chenel, un médecin qui avec nous, répond pour faire formation avec vous en janvier pour lancer et clinique traditionnelle, conventionnelle là. Donc, Marie, ma bon 30 secondes et puis ma prendre une oui, question. eh bien, OK. Ça Bon, passe vite, il va oui. passer vite, il passe vite. Et donc, moi par contre, qui j'ai, bagay plus comme dit, non, c'est remercier, ma première, c'est Haitian Women Collective pour faire que 12 autres mesdames ne semaine passée à recevoir deuxième marchandise. Donc, c'est ça, me dire, par contre, qui a me remercier, non. Okay, merci. M'apprécie ça. So I want to tell everyone that, I'm sitting here and I'm trying to take my notes, right? So when you OK, hear about women, they don't necessarily know how to read and write, but they know how to get things done, right? They have correct. all, and I'm hearing about because I haven't been to Haiti in over 5 years and it's killing me. Oh, Banan. Oh, mango, tout bon ti bagay sa yo. We are missing correct. out on all that great I, organic food, right? yes, yes. And that also, coming together as community and helping them, listening to them. That's the thing that we don't always do. Listening to them and saying, okay, this is what they need. They tell you what's working, what's not working. They created their own laundromat. See, I like that. Mm-hmm. That's women. Yeah, They're on the move. yeah, They got to get that's things it. done. And what Yes, we have seen across the board in other organizations too, who have these kind of savings programs, right? That they pay back. yes, 90% they of do. the time, the women do come back and they pay back and they invest in each other and they They do. invest in the organization. So, They do. félicitations et Merci, chapeau bas, all of those great merci. things. And we know the hurricane has not been easy, that you guys lost a lot. And we Okay. really hope to be able to continue whatever support we can for you and all of the wonderful women and the families that they're impacting. So, Marie-Yolène, Thank you. merci un pile, m'apprécier Merci. présence et tout ça qu'on partage avec nous à soir. Thank you so Oui, un much. plaisir. Merci. Okay. Merci. Okay, everybody, we're coming to the end. I want to go back to the slides, Natalie, please, and I'm also going to check the Q&A. Okay, the Q&A is fine. I think we did that. Okay, so as we were saying before, the Fund for Haitian Women, right? Haitian women led, about the community guided giving, right? That we are saying, this is what you need, this is what we're trying to help you with. And as members, this is your role and opportunity to be able to decide where you want to see your $365 go or more. I mentioned before we're using a trust-based approach because we know our partners, we know they're in the community, we know they do good work. It's not about questioning their work or them not knowing what to do. That's not how we do things at the Haitian Women's Collective. And it's really important for us to provide flexible and unrestricted support. So our first, well, actually, it will be our second round of funding under the fund. The first round recently happened with the support of the Clara Lionel Foundation, which is where Reg Haiti, 100% Femmes, as well as ODID, they have started their first cohort. And so the next round of funding will happen, the distribution will happen in March, as I mentioned, early April. Next slide, please. So join the community. What are we looking at? One, it's really about pooled contributions, a minimum of $365 per year, which is $1 per day. You can pay that as you see fit. You want to do 365 upfront donation. You want to do quarterly payment. We will have the link available for you to do that, as well as the QR code. Right now, we have set up an annual grant making cycle. So as I mentioned, last week we met with the partners
to say, here's the fund. We've been working on this. We're ready. The application is ready. You're going to get all of the questions. And then we also have a grant making portal where all of our partners now have put in their profile and information about their organization. So we've been doing that background work. And then really, for folks who join as members of the fund, it is just like we're partnering with the organizations, really having engagement with all of you, inviting you to events we may have and webinars and so forth. Next. These are the areas that our partners will be applying for funding for. Reproductive health and rights. We've included gender-based violence here, prevention here, girls' education, leadership development. We have been doing mental health and peace building through the arts because we feel that Haiti, if you know anything about Haiti, you know we're great in the arts, and using that I think is a great approach, and we thought is a great approach. And we've done a little bit with that already with survivors of violence in the, I think it's Corfu or Corfu Ferry area. Civic engagement and leadership development, climate and environmental justice. So as Marie-Hélène just mentioned about farming and looking at how our climate in Haiti is impacted. So we really look at this particular one in terms of women farmers, and then economic development and livelihoods, entrepreneurs, groups that are doing things around savings or developing businesses, whatever that may be. Next. So grants will be awarded annually. In order to receive a grant, you must already be an HWC partner. As I mentioned in the beginning, it is impossible for us to have more than the partners that we have because, as we mentioned, we really are connected to our partners. We know them and we invest time in them. The funding range will be between $10,000 to $25,000. And in April, when we distribute funds, those funds will be for 3 years. So if they receive 15,000, it's 15,000 in 2026, 27, and 28. So that continuous support is there. So that's our multi-year commitment. And again, organizations tell us what they need the money for. We know them. They fill out an application process. And so that is our approach to grant making. Next. For folks who are here as not individuals, but maybe institutions or companies, or maybe you want to give $50,000. We are more than happy to take that from you. It is tax deductible, so we have different levels here from 2,500 to 5,000 up to 50,000, and you see the different levels that are here. Next, please. So please consider joining the fund. I've shared, I hope I did a good job of sharing the message, and our partners have done an amazing job. And this is just two of the partners. You can imagine how many of them are doing such amazing work in Haiti, because one of the things is our partners stay committed in Haiti. They cannot get up and leave. They're connected to Haiti. They may go back and forth, but they're connected to Haiti and making sure that the work is done. So this is the membership information here, and wanted to share with you the next slide. Our hard work and efforts have been recognized and endorsed and supported by some of these partners and donors that you see here on the screen. Like the Clara Lionel Foundation, which I mentioned before, Madre and Fondation Chanel, who have really been great partners and again have been instrumental in our launching and now having the Fund for Haitian Women, as well as the Black Feminist Fund, and so on and so on. The New York Women's Foundation were their first international grant, so we're very honored and excited about that. Next, please. And here it is. So I hope that this has really been really helpful to all of you, that some of your questions were answered, that you leave feeling that, people ask all the time, should we continue working Haiti? Are we going to do? And I say that we don't have the right not to continue to support Haiti. It is the right thing to do. It is a good thing to do. And so
We ask you to consider joining us. We have the QR code on the screen here. I know, us older folks here, you got to open the camera, hold it to the screen, and it will pop up, show your screen, and give you the opportunity for you to do your donation. It'd be great for you to do it before the end of the year. It is tax deductible because the Haitian Women's Collective is a 501(c)(3) organization, as are many of our partners. And we hope that this has been a good conversation, that you've learned a lot. Again, I want to thank the HWC team for their hard work. Our partners like Mai Mishma Idme from Reg Haiti, who we met today. I love the young ones. They keep us going, right? And Yolene Gato, thank you so much for your energy and your enthusiasm, despite the videos that I have seen about the devastation of Hurricane Melissa. We continue to move on and do good things. So please join us. This is a fun, exciting, important time, really crucial for us at this time in Haiti, always, in supporting the work of women-led organizations at the local level. I always say the issues are local and the solutions are also local. We just need to support the women who are leading these organizations. So thank you for your participation. Thank you for spending time with us this evening. You may be coming from work and so forth, so we appreciate that. And I wish you, on behalf of the Haitian Women's Collective and our partners, a wonderful, really blessed and safe holiday season. Thank you, everyone. Have a good night. Thank you. Thank you. See you next time. Thank you. Okay, good night.